Good morning, students. Today we're going to start lecture 4, where we're going to talk about the plot summary in Animal Farm. First of all, what is a plot? In a fictional or literary work, story or other narratives, the plot is the sequence of events, ترابط الأحداث, where each affects the next one through the principle of cause and effect. The casual events of the plot can be thought of as a series of events linked by the connector. سلسلة من الأحداث مترابطة. Plots can vary from the simple to forming complex structures. The plot can be simple بسيطة. الحبكة قد تكون بسيطة وتختلف من وتكون complex structures. Okay. The plot in Animal Farm. Let's talk about the plot in the novel that we're studying. First of all, it starts with the prize-winning boar, Old Major. He gathers the animals of the farm, Manor Farm, for a meeting in the big barn. He tells them of a dream he has had in which all animals live together with no human beings to oppress or control them. لأن الحيوانات تعبت Farmer Jones يستغلها وما يداريها. ذكرون القصة. He tells the animals that they must work towards such a paradise and teaches them a song called Beasts of England, in which his dream of a vision is lyrically described. يعني هو الحلم يبدي يوصف لهم على طريقة شعر, lyrically described. The animals greet Major's vision with great enthusiasm. ركزوا على هاي. يفرحون كلش لهذا الحلم ويبدون كلها تغني وياه. When he dies only 3 nights after the meeting, 3 younger pigs, Snowball, Napoleon and Squealer, formulate his main principles into a philosophy called animalism. تذكرون تكلمنا عنها اللي هي تشبه أفكار كارل ماركس, Marxism, الماركسية, الشيوعية, communism, وهذا كان هدف أورويل يشبهها بهاي. Okay. 7 commandments. Whatever goes upon 2 legs is an enemy. Whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. No animal shall wear clothes. No animal shall sleep in bed. No animal shall drink alcohol. No animal shall kill any other animal. All animals are equal. Late one night, the animals managed to defeat Farmer Jones in a battle, running him off the land. يعني أحد الليالي بسووا يعني هجموا عليه وطردوه من المزرعة, running him off. They renamed the property Animal Farm. وكان اسمه Manor Farm, هسه سووا Animal Farm, and dedicate themselves to achieving major dreams. The cart horse boxer devotes himself to the cause with particular zeal, committing his great strength to the prosperity of the farm and adopting a personal maxim, the affirmation, I will work harder. طبعا تعرفون بوكس هو نموذج للطبقة العاملة وكلش متحفز يشتغل, وسواله مبدأ I will work harder, دائما سوف أعمل بجهد أكثر, بقوة أكثر, طاقة أكثر. At first, Animal Farm prospers. Snowball works at teaching the animals to read, and Napoleon takes a group of young puppies to educate them in the principle of animalism. راح تلاحظون بالرواية ياخذ هذول البابيز الصغار ويقولهم راح أعلمهم educate them على مبادئ الحيوانية animalism. طبعا هو إله نوايا أخرى يسويهم هو الجيش السري مالته. When Mr. Jones reappears to take back his farm, the animals defeat him again, in which comes to be known as the Battle of Cowshed. The Battle of Cowshed. And take the farmer's abandoned gun as a token of their victory.
As time passes, however, Napoleon and Snowball increasingly quabble over the future of the farm. quabble من يبدي سنوبول يعني يكون وجهة نظره تختلف عن نابليون، فيبدون quabble دائما يكون خلافات بيناتهم عن مستقبل المزرعة. And they begin to struggle with each other for power and influence among the other animals. طبعا أنا قلت لكم هو سنوبول هو رمز لتشاوسكي. Snowball concocts a scheme to build an electricity gathering windmill. طاحونة تولد الكهرباء لهم. But Napoleon solidly opposes the plan. At the meeting to vote on whether to take up the project, Snowball gives a passionate speech. Although Napoleon gives only a brief retort, he then makes a strange noise, and 9 attack dogs, the puppies that Napoleon had confiscated in order to educate them, burst into the barn and chase Snowball from the farm. تذكرون هو قال أخذت الكلاب حتى I educate them أعلمهم، لكن هو دربهم، صاروا الجيش السري مالته، يدخلوا للفارم ويطردون سنوبول من المزرعة، مثل ما قلنا شلون تراوسكي صار لاجئ. Napoleon assumes leadership of Animal Farm and declares that there will be no more meetings. From that point on, he asserts the pigs alone will make all the decisions for the good of every animal. يبدأ بعد هو يصير القائد الأوحد بالمزرعة، ويقول لهم إحنا الخنازير وحدنا راح نتخذ كل القرارات اللي تكون لمصلحة كل حيوان. Napoleon now quickly changes his mind about the windmill, and the animals, especially Boxer, devote their efforts to completing it. لأن الحيوانات يردون بس يعني يفيدون المزرعة. One day after a storm, the animals find the windmill toppled. بعد عاصفة يلقون الويندميل الطاحونة toppled يعني محطمة. The human farmers in the area declare smugly that the animals smugly بتعجرف يعني جيران المزرعة بكل التعجرف يقولون لا سبب انهيار الطاحونة هو أن الجدار كان too thin ضعيف جدا. But Napoleon claims that Snowball returned to the farm to sabotage the windmill. نابليون بس يريد الحجة يذب الحجة براس سنوبول، فقال لا سنوبول جا بالليل وهو اللي دمر الطاحونة. He stages a great purge during which various animals who have allegedly participated in Snowball's great conspiracy, meaning any animal who opposes Napoleon's uncontested leadership, meet instant death at the teeth of the attack dogs. سوى تمثيلية جمع الحيوانات وجاب أي حيوان كان مع سنوبول قال هذا مكون مؤامرة ضدي، وأي شخص ضد نابليون يخلي الأتاك دوغز الجيش السري يقضي عليه. With his leadership unquestioned مع قيادته اللي لا منازع عليها بدون أي منازع، Boxer has taken up a second maxim. Boxer اللي هو الطبقة العامة اللي قلنا اتخذ مبدأ جديد a second maxim: Napoleon is always right. Napoleon begins expanding his powers, rewriting history to make Snowball a villain. Napoleon also begins to act more and more like human beings. تذكروا بالبداية لازم احنا ما نصير مثل البشر، لكن كل ما صار عنده سلطة بدأ يصير مثل البشر اللي هو أصلا كان ضدهم. Sleeping in a bed, drinking whiskey, and engaging in trade with neighboring farmers. بدأ ينام في السرير هو كان ضدها drinking whiskey ويتعامل بالتجارة مع الجيران من المزارعين neighboring farmers. Okay, نتذكر احنا the original animalist principles strictly forbade such activities. But Squealer, Napoleon's propagandist,
سكويلا هو المتحدث الإعلامي مع نابليون justifies every action to the other animals, convincing them that Napoleon is a great leader and is making things better for everyone, despite the fact that the common animals are cold, hungry and overworked. يعني إيش قد ما هو يظهرون إنه المزرعة ناجحة وكل شي بيها يعني سعيد، لكن في الحقيقة despite the fact the common animals أغلب الحيوانات كانت تشعر بالبرد، الجوع and overworked يعني تعمل too much يعني زيادة عن اللي يقدرون عليه. مستر فريدريك ذكر هذا جيرانه اللي هو يشبه بأورويل أدولف هتلر. A neighboring farmer cheats Napoleon in the purchase of some timber and then attacks the farm and dynamites the windmill. يخدعهم بالتجارة بعض التمبر خشب يعني and يهجم على المزرعة ويفجر الطاحونة which had been اللي بنوها at great expense، اللي بنوها يعني بتكلفة إضافية هم حطمها جارهم مستر فريدريك. After the demolition of the windmill a pitched battle follows. أكو معركة ثانية during which Boxer receives major wounds، اللي بوكسر ينجرح بيها بشدة. The animals rout the farmers but Boxer's injuries weaken him. يعني صح الحيوانات انتصرت على المزارعين لكن جراح اللي تأثر بها بوكسر أضعفت من عنده كثير، أضعفت جسمه. When he later falls while working on the windmill he senses that his time has nearly come. بعدين يلاحظ أنه بعد وقته قرب ينتهي، تعب. Napoleon holds an assembly in which he makes several animals confess to treachery and then has the dogs execute them. يعني هم يسوي اجتماع ثاني ويجبر بعض الحيوانات تعترف إن هي جاية تتآمر ضد المزرعة ويجبر الكلاب أن تعدمهم execute them. treachery خيانة and makes the dogs execute them. The dogs try to get Boxer to confess but leave him alone when they cannot overpower him. الكلاب هم تروح على بوكسر تريد يعترف على شيء هو ما سوى، لكن هو كان كلش قوي وما قدروا عليه. They cannot overpower him. One day لاحظوا شلون إنه كل شيء انقلب ضد بوكسر اللي هو الطبقة العاملة. One day Boxer is nowhere to be found. According to Squealer, Boxer has died in peace after having been taken to hospital, praising the rebellion with his last breath. Squealer شنو قالهم اللي هو المتحدث الإعلامي؟ قالهم بوكسر توفى بسلام ورا ما أخذوه للمستشفى، وخلال ما هم يعني خلال وفاته هو ظل praising the rebellion يمدح بالثورة مع آخر نفس with his last breath. In actuality بالواقع actuality Napoleon has sold his most loyal and long-suffering worker to a glue maker in order to get money for the whiskey. في الواقع نابليون باع أكثر حيوان مخلص إله وأكثر حيوان تعب في العمل لصانع الصمغ glue maker. قلت لكم برواية مكتوب to the knackers in order to get money for whiskey. Years pass on in Animal Farm and the pigs become more and more like human beings, walking upright, carrying whips and wearing clothes. بعد ما تمر السنين الحيوانات يبدو شوي شوي يصيروا مثل البشر اللي هم أصلا كانوا ضدهم بالثورة like human beings. يمشون يعني يوقفون على أقدامهم كانوا يحملون الصياط and wearing ويلبسون يرتدون الملابس. Eventually في النهاية the 7 principles of animalism known as the 7 commandments يعني في النهاية المبادئ 7 للحيوانية اللي هي عرفها 7 commandments
and inscribed on the side of the barn become reduced to a single principle, reading all animals are equal, but some animals are more equal than others. بالنهاية يختزل كل شيء، يصير جميع الحيوانات متساوية، ولكن بعض الحيوانات متساوية أكثر من الباقين. اللي هو يقصد شنو؟ الطبقة العامة اللي هي الخنازير. The pigs continue the long-standing pattern of awarding themselves more and more privileges. يبقوا الخنازير يكافئون روحهم. They buy a telephone and subscribe to a magazine. They even wear Jones's clothes. One night, Napoleon holds a consolatory banquet for the farmers. Pinkerton makes a speech in which he says he wants to eliminate Animal Farm's long working hours and low rations. يبدو الحيوانات تصير مثل البشر، يحطون تليفون، هم كانوا ضد التليفون، يشترون ماجازين، مجلات، يلبسون ملابس الفارما جونز اللي هم أصلا كانوا ضده. وفي أحد الليالي يعني يقعد نابليون يجتمع مع بينكلتون المزارعين الآخرين، وبينكلتون هو اللي بده يتحكم، هو اللي يلقي الخطابات. Okay. Napoleon announces that the farm will be called Manor Farm. فنابليون يعني يصير وياه، يتحالف مع الأعداء مع المزرعة. فنابليون يعلن إنه راح يسمي المانر فارم، رجع يسميه مانر فارم. هم مو غيروه كان Animal Farm، لا هسه رجعه مانر فارم again. The animals will call each other comrade no longer. قالهم بعد لا تسمي الآخرين رفاق، معنى comrade. طبعا هاي ظلت بالاتحاد السوفيتي دائما يستخدموها. Okay. And they no longer will march ceremoniously past Old Major Skull, a practice he denies understanding. هم بالبداية Old Major مات ورا 3 أيام، فأخذوا الجمجمة سكال، وكان كل ما تصير مناسبة يفوتون عليها يحتفلون. هم نابليون هذا الاحتفال لغاه، قالهم بعد لا تروحون يم Old Major Skull بالceremonies، بالاحتفالات. He also declares that the farm's flag will be plain green, devoid of symbols of rebellion. As the animals peer through the windows to watch the humans and pigs play poker, they cannot distinguish between them. يبدو شوي شوي الخنازير مثل البشر، بحيث الحيوانات يشوفوا من الشباك ما تعرف الفرق بين الخنازير وبين البشر. Okay, so in the end, some commandments have changed. يعني بالنهاية ورا ما بدأوا يسيطرون بعض الوصايا تغيرت، بعض الأشياء اللي جابوها، بعض المبادئ. النشيد Beasts of England is changed after Squealer informs them that the song is useless now, that the rebellion is completed and that it is now forbidden. The new anthem begins with the lyrics, Animal Farm, Animal Farm, never through me shalt thou come to harm. شو يقولهم سكويلر؟ يقولهم بعد ما دام نجحت الثورة ماكو داعي نغني النشيد اللي بدينا بيه، لأن حققنا كل مبادئ الثورة، فإس forbidden يمنع. النشيد الجديد يبدأ ب Animal Farm، مزرعة الحيوان، لن يمسك أي شيء من خلالي، بهالمعنى any harm، أي ضرر. فنقول كلكم هسه هدفكم تحمون هاي الثورة. Another commandment، مبدأ ثاني is changed to read، لكي يقرأ ك no animal shall kill any other animal without cause. يعني ماكو أي حيوان يقتل حيوان آخر بدون سبب. هم بالبداية كانوا no animal shall kill other animal، الآن شنو ضاف لها without cause، بدون سبب. no animal shall drink alcohol to excess. هم بالبداية قالوا ما يصير الأنيمال يشرب الكحول، هسه ضافوا لها to excess، كلها في هدف مصالحهم. Okay. Towards the end of the winter
أيضا Napoleon begins increasing propaganda to distract the animals from the inequality and the hardship. He creates a special commandment. لما يقرب الشتاء من تبدي الحيوانات تحس أكو يعني بدأوا ماكو عدالة hardship عمل كثير وتعب. نابليون يخترع مبدأ جديد spontaneous demonstrations in which the animals march around and celebrate their triumph. فقال لهم دائما spontaneous يعني باللحظة مع مظاهرات بالفجأة يعني فجأة تصير حتى يروحون يحتفلون بانتصاراتهم اللي أصلا ما كانت انتصارات. الانتصارات كانت كلها المصالح البيجز. One day أحد الأسباب اللي غيرت الكمانمنتس. One day the sheep return, the pigs walk around the yard on their hind legs and the sheep chant 4 legs good, 2 legs better. يجون يلقون الخنازير تمشي على أرجلهم، فالحيوانات بعد تحتفل لأن هو قال لهم نابليون لازم أكو spontaneous celebrations. يقولون 4 legs good, 2 legs better، يعني 4 good 2 better، لأن صاروا مثل البشر. هم البداية كانوا ضد البشر. أوكي. Clover consults the barn wall again. Clover يجي الحائط الحظيرة حتى يقرأ المبادئ اللي هي كانت 7. Clover consults the barn again. This time Benjamin reads to her. The 7 commandments have been replaced with a single maxim. All animals are equal, but some animals are more equal than others. هسه عرفنا آخر شي Napoleon announces that the farm will be called Manor Farm again بدل Animal Farm. The animals will call each other comrades no longer، يعني ماكو داعي واحد يقول للثاني رفيقي comrade. And they no longer will march ceremoniously past Old Major Skull. He also declares that the farm's flag will be plain green, devoid of the symbol of rebellion. وكان بالبداية غير له I think it was white. هسه قال لا بعد يبقى green حتى يتجنبون رمز الثورة.